Asante sana engineer. Karibuni. Concern yangu ni kwamba wengi ni mara ya kwanza leo. Kwa hivyo mnaweza mkakosa continuity ya yale ambayo tumeshafanya kipindi cha nyuma. Hizi series za masterclasses zinaendelea almost kila mwezi, tunakuwa na darasa moja. Jinsi tulivyozidesign ni kwamba ukihudhuria madarasa 8 utakuwa uko ready kuweza kufanya biashara zako vizuri kama mtu ambaye ana basic MBA. Labda ambacho utakuwa na miss ni ile component ya research tu. Kwa hivyo nashauri uje tena na tena. Ukija mara moja ukapotea, leo mfano tunaongelea issues 2 tu. Financial literacy na family businesses. Kule nyuma tumeshaongea vitu vingi sana na kwenye subsequent classes tutaongelea vitu vingi sana. Kwa hivyo ni jukumu lako kutu check out. Lakini ukienda kwenye digital repository yetu pia kama alivyosema engineer, kuna sessions nyingi za nyuma ambazo zinaweza zikakusaidia ukaweza connect dot na dot. Nilikuwa nataka kuomba kitu kimoja. Adolf pamoja na Pastor Nduye na coordinators wetu wote engineers, naomba mtutengenezee WhatsApp group preferably ya kila cohort kama hawa hivi. Just name it, labda iwe labda cohort 1 au cohort 2. Alafu pale kwenye ile group tutakuwa tunafanya mambo matatu. Kwanza tutakuwa tunafanya bootcamp. Tunafahamu bootcamp Yaani ukiwa na changamoto halisi, bwana na milioni 5 hapa nataka kuanzisha biashara Kariakoo, nifanyeje? Watu wanaweza wakathrow ideas, au mtu akasema nifate chemba, au akasema pita ofisini kwangu, au njoo kwenye biashara yangu, ikawa kama kikundi cha kusaidiana ili watu waweze kufanya real issues. Pili, kama una biashara yako, unauza t-shirt nyeusi, au unauza mashati ya kitenge, au there is something you pushing out, unataka watu wanunue, unaweza ka advertise for free for 24 hours. Yani iwe kama connect group fulani hivi, CCC Biz. Alafu baadaye mwaka huu tutakuja kuwa na business day hapo chini na wengine wengi na classes zingine zote pamoja na wafanyabiashara wengi kwa ajili ya kushowcase na kuinteract. Tuna community kubwa sana ya wafanyabiashara hapa kanisani, wako ambao wana trade kwenye micro business, wanauza maji mtaani. Lakini wako ambao pia wana biashara nyingi in billions. Kwa hivyo itaweza kusaidia na kukupa platform ya kuweza kujiunganisha vizuri na kupata hiyo practical aspect. Baada ya hapo, naomba nianze na commercial break. Program zote nzuri huwa zinakuwa na matangazo ya biashara, si ndio? Hata kwenye Premier League. Yes. Kwa hivyo tangazo letu la biashara, mimi ukienda Kariakoo naitwa Mzee Matokeo. Ukienda Kijitonyama naitwa Mzee Matokeo. Ukiuliza Dr. Sokile unaweza usinipate sana. Ninachapa vitabu. Tunaitwa Matokeo Publishers and Printers. If you want to print a book, unataka kumbariki mchungaji wako, mafundisho yake yale uliopenda, unataka yawe kwenye kibooklet kidogo kizuri, see us. We print as single as one book. Na tunaweza tukakupa hata kwa shilingi 2,000. Kwa hivyo tuna print as you go, lakini pia tuna print vitabu vingi mpaka vitabu 100,000. Sasa hivi sisi ndo tuna print vitabu vya TAG, vile vya wasomaji, vile vya quota hii yote, over 40,000 books. Na print na vitabu vingi vya KKKT pamoja na clients wengine wazuri sana. Lakini pia tunafanya end to end. Ukiwa na idea, unataka ghostwriting au unataka kujifunza kuandika, come and see us. Kwa hivyo nitaomba watu wawili ambao wako passionate kwenye printing business. Nitawapa business tour kwenye kiwanda chetu na ofisi yetu na kwa expose tunafanyeje, tulianzaje na kadhalika na kadhalika. Printing business is very tricky. Kama haukutoka kwenye familia inayochapa vitabu, unaweza ukawa mpaka leo haujajua kitabu kinaanzaje au mashine yake ikoje. Huwa ni family business. Of course leo pia tutakuwa tunaongelea family business. So I need 2 people ya kuwapa tour pamoja na support how to learn and do business. Kama uko, up your hand. 1 man, 1 lady. Asante. Dada mwingine kama yuko wa kike,
one of my daughters ana manage pale kwenye press. Kama hamna, tutaenda kwa mwanaume. So, okay, 2 of you, naomba muone engineer, write down your names, chukueni contact zangu, let us come up with a plan. Hiyo commercial break imeisha. Commercial break ya pili, hapa kanisani tuna programs nyingi sana kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Siku ya Jumapili tuna ibada 3, very exciting. If you've never worshipped with us, don't miss. Kama hujawahi kupata fursa ya kumwabudu Mungu kwa Kifaransa, we have a French service. Iko hapo downstairs. Kuimba kwa Kifaransa, you can die. Unaweza ukafa bila kupata fursa ya kumwimbia Mungu kwa Kifaransa. We give you that opportunity. It is so fantastic kuinteract na watu wa French, Congo, wapi, Rwanda huko. Worship is a wonderful experience. Nilikuwepo nao last week and it was so sweet. Come, saa 4 mpaka saa 6 kamili, CCC ground floor. It's a wonderful service. Tuna first service ya Kiingereza saa 1 mpaka saa 3 kamili. It's a powerful service, iko targeted for young people na students. Inalenga zaidi capacity building. You can follow us online au unaweza ukaja ukafanya haraka ukarudi kuendelea na mambo yako. Kwa wale ambao wako chuo na wako likizo sasa hivi au wako kwenye field, tunakushauri uchukue likizo kwa kuworship na CCC. We have a special program package ambayo inaenda katika kipindi hiki cha likizo. So if you do the 2-3 months with us, unaweza kurudi kanisani kwako kama utapenda. Kama utapenda kubaki hapa, it's all up to you. But I promise you, you will come and thank me later. Ibada ya pili ni ya Kiswahili na Kiingereza, inaanza saa 4:30 mpaka saa 6:30. It's a wonderful program. Mwaka huu tuna handle series za leadership, leading with integrity and skillfulness of hands. Come and see. Unaweza kutuangalia online na kuna several topical issues ambazo ni very practical, zitakusaidia kuwa very good leader. Kesho mfano tuna very good session ya leading na leadership. Unaweza ukajoin, ukaja na kadhalika. Naomba tuishi hapo kwenye matangazo ya biashara ili sasa tuende kwenye financial literacy. Okay. Nani hana hela kabisa hapa? Today you don't have any money. Naomba nione mkono. Alafu na shauri tunyoshe mkono juu sana aggressively. Huna kabisa hata senti leo. Yaani huna kabisa hela hapa. Okay. Nani ana physical money? Anayo kwenye M-Pesa nini lakini ana physical money? Can I see your hand? Oh, excellent. Asante sana Yeah. So kuna hela za karatasi na kuna hela zisizo za karatasi. You can live without physical money na ukaendelea. Good. Nani ana milioni 1? Sasa sitaki kusema in cash vibaka usije wakawafuata. Lakini ambaye ana milioni 1 for investment, yani anajiuliza hii milioni 1 nifanyeje niizalishe? Unatamani sana isiyeyuke. Iwe milioni 1.1 iwe milioni 1.5 iwe milioni 2. You have it somewhere. And that is your question or your problem. Can I see a hand? So, oh, quite a number. Asante sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At least you have 1 million to make it produce. Fine. Basi nafikiri tuanze. Leo tuna blocks 2. Tafanya block ya kwanza. Tutapause kidogo kwa short break and then tuendelea tena. Sehemu ya kwanza, I will introduce money. The concept of money. Na sehemu ya pili, tutaongea kuhusu family business. Sasa, wakati tulivyoanza kujua mema na mabaya, tulianza kujua pesa. Unfortunately, our first experience with money inaendelea ku-influence relationship yetu na interaction yetu na world view about money. What did you first hear about money? Or what did they tell you more and more frequently about money? Mfano, mimi waliniambia shina la mabaya yote ni nini? Ni fedha. Tell me, what did you tell you about money? Walikwambiaje kuhusu pesa? Karibu. Usipende fedha. Asante.
Pesa ngumu. Very good. Mwingine aliambiwa anything kuhusu hela? Pesa inaharibu watu. Asante. Unafikiri zinapatikana tu? Fedha haiendani, inapingana na ufalme wa Mungu, si ndio? Last comment, last thing. Waliwaambiaje kuhusu pesa? Furaha hailetwi na pesa, si ndio? Sasa you will quickly see kwamba mambo mengi waliotuambia kuhusu pesa yalikuwa negative. Kweli si kweli? Hawakutuambia pesa ni nzuri sana, pesa itakupa furaha, pesa itafanya uishi comfortably, pesa itakubadilisha, utafanya uishi maisha marefu. They did not tell us those kind of things. Na wengine wakati tuna debate shule, we were taking automatically the other side. Niona ile inasema please money forgive me. Kwa sababu kulikuwa kukiwa na debate, education is better than money. Tukipiga kura, education yanashinda, si ndio? Tukija mtaani, money anashinda. Kwa hiyo inabidi watu wampate pesa, waseme please money please forgive me. So hiyo iliform tunachoita financial blueprint. Sawa, financial blueprint. That is the foundational basis of financial literacy. Lazima uwe na correct blueprint. Ukiwa na wrong blueprint, inajiingiza ndani ya moyo na ina affect how you are programmed and how you think about money. So hii elimu ya kawaida will make you a living. Utapata mshahara, utaishi kwa furaha. Mfano mimi ni country director wa Oxford Policy Management. It's a big company. They pay me big money. Wananipa benefits zote. Lakini haiwezi kunifanya kuwa tajiri. Kwa hivyo matokeo yake, ile kazi yao nafanya na biashara zangu nazo nafanya nini? Nafanya. Lakini self education will make you a fortune. Ukijizoeza na kujifunza kuhusu pesa na financial literacy, you can make a fortune in this world. Kwa hivyo basically tunaposema financial literacy ni ile namna ya kujua how to make, spend and save. Mambo matatu tu: making money, spending money and saving money. Many people don't know how to make money. Many people feel guilty when they spend money. Unakumbuka siku ile umeenda umekula afu akakuletea bili wakakwambia 8,500, ukajisikia hatia kama umeua mtu. Eti au haukuwa wewe? Nimekula 8,000 yote hii. There is a big problem kwenye spending viewpoint. Now if that don't change, ile money understanding itakuwa na shida. Kwa sababu you will not be working or thinking to spend. Utakuwa unaona kama spending ni anasa. Na ndio maana wengi wetu tulishajigrade. Saluni unajua wewe ya kwako ni ya 2,500. Ukishaona 3,000 tu imependeza, hapo wanachaji sana. So getting, saving na spending. If I give you 10,000 shillings now, 60% wakitoka hapa watakula chips au soda au maji au watanunua kitu. Very few of you will save that money. Aende alale nayo mpaka kesho aseme hivi, ile 10,000 alionipa dokta jana niifanyie nini? Walio wengi immediately itaenda kwenye circulation. Sio kweli? Ni kweli, si ndio? Yes, tunaita pesa mbichi, raw money. Actually Biblia inasema mtu mvivu hula mawindo mabichi. Anafukuza sungura, akimkamata tu anaona kupika ni shida, anakaa chini anaanza kula nyama mbichi. Many people when money arrives, the first thing they do is spending it. Kwa hivyo financial literacy is basically targeting about those 3 things: spending, saving and making money. So
Tunapoongelea financial literacy, sio buying more. It is not about collecting and accumulating. It is about wise stewardship and wise use. Viatu. Nani ana viatu hajavaa miezi 6 iliyopita? You have a pair of shoes that you've not put on for the past 6 months. Naomba tunyoshe mkono kama serious people. Si mnajua? Si ndio Okay. You have that shirt ambayo for the past 1 year, ile gauni yako ile top hujawahi kuvaa kabisa. Si ndio Zimetai hela hizo, si ndio? So you have some money that you kept lying idle somewhere and you forgot about it. And you don't even think or worry. Sasa watu wengi wazee, experience yetu na watu wengi wazee, when you visit them, unakuta ana makorokoro mengi na yametai hela nyingi kweli. Kuna Toyota pickup nzee iko pale. Kuna TV ya mwaka 47 iko pale. Kuna nini iko pale. Ukipiga bei scrap yote the same day, naita garage sale bila kuangalia value. Ukasema come pick pay anything, immediately unapata milioni 5. Shangazi yenu si yuko hivyo au bibi au baba na wao naelekea huko collecting stuff, and it is tying money and you don't even care, and so you don't know. So it is true kwamba within the financial literacy na understanding ya pesa, there are so many things ambazo zinaambatana na hela na zina influence financial status. Kwanza ni mindset in the center, lakini pili ni potential. Many people have a huge potential of making money, but because of the poor understanding, that does not translate out. Lakini there is all issues around thought pattern. Tunavyofikiria. How do you think about money? Do you spend some time? When was the last time when you took some quality time? You took 1 hour with a pen and a paper, ukasema, okay, let me now think about money. Nataka in the next 5 years, niwe na saving ya milioni 1. Ukaanza kuwaza, nifanyeje, natoka wapi hapa? Many people don't even think. We don't set aside time to think and reason about money. Ikiingia, una spend, ikitoka, unalalamika, ukitaka kwenda kukopa, unakopa. When did you sit with someone skillful and sought a financial advice? Sema, bwana, naomba ushauri wa kifedha hapa. Nina deni kwenye SACCOS nashindwa kulipa, naomba nishauri nijue natokaje hapa. Have you ever gone to a financial advice? Anybody who's ever gone for any financial advice? Nyosha kabisa nione. Asante sana How was the session? It was nice Yeah. Kwa hivyo it is extremely important to take financial advice. Unapokuwa na financial crisis, unapokuwa na financial change, any tilt in finances would require a proper thought pattern. Kama mshahara umeongezeka au umepata kazi, you are due for the first income, au sales zimeongezeka, it is important that you sit down and you get a proper financial advice. Utengeneze thought pattern na plans ahead of the money, so that when it arrives, you already know where to channel it. Watu wengi wanapata hela za ajali. Umepata 100,000, hauna mpango nayo. Baada ya siku 3, nakumbuka yule mzee wa Kichaga anasema, nilikuwa na shilingi ngapi Anaanza kupiga mahesabu ewani. You know that I ever saw that kind of cartoon somewhere, and it is also very common. Nakutana na watu wengi, my friends, anaanza kuchukua calculator, anafanya post spending audit. Au anafanyia kichwani kwenye basi, kwenye daladala, anaendesha kwenye taa, anawaza, ile milioni 1 ile na kibidi, ile nimelipa kanisani. Ile nimenunua. Mbona hii sioni?
The other time there was a big fight with our neighbor. Alikuwa anagombana na watoto, tunashare ukuta, kwa tuka happen kusikia 70,000 zina miss kwenye hesabu zake. Inawezekana umechukua, haiwezekani, 70,000 ilikuwa hapa. Nimetoka ofisini na 320,000. Nimenunua mkate, nimenunua 70,000 sioni hapa. The fight went on for 45 good minutes. Baadaye nikasikia anasema huko, okay. Kumbe nimelipa sijui nini wapi. So this is just an overview. Nataka niimalize ili tuende kwenye real stuff ya family businesses. Kwa hivyo I'm just making an awareness about money. Some of these things you know, some of these things you don't know. Kwa hivyo I'm just eliciting so that we come all together kwenye same level. So basically when we think money, we are thinking about what we call net worth. For many young people, your net worth is very little. Pale nyumbani kwenu unapokaa au pale ulipopanga, aseti zako zote unalala nazo kwenye chumba kimoja. Ukiamka tu kila kitu ambacho ni mali yako kiko pale pale. Lakini as time goes by, kutakuwa na vingine viko Kimara, vingine viko Morogoro, vingine viko Zanzibar, vingine viko benki, vingine viko elsewhere. Now calculating all that which is yours is what is your financial value. And that financial value we call it net worth. Now the net worth, I will quickly show you how it is being calculated. Na ni vizuri ukaanza kujua if you are young and as you grow, how much is your net worth? Inaongezeka, inapungua au inabaki constant? For example, net worth of Dangote is almost $14 billion. Net worth ya Dewji is almost $2 billion. Net worth ya Bakresa is just under $1 billion. Na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo ukichukua total assets zote alizonazo, movable na immovable, ukachukua na cash alizonazo, pamoja na expectations za finance ambazo zimeshakuwa realized, fedha anayotegemea ambayo imeshakuwa booked, the service he has offered or the goods he has supplied and the payment which is due to come, when you put them all together, the total value that he has with all his companies and assets, hiyo ndio tunaita net worth. Now in 2 minutes I want you to calculate your net worth. Everything that is yours, andika na value, alafu utaniambia toto. Kwenye net worth hatu include nguo, hatu include, we don't also include salaries. Sawa? Mshahara sio net worth yako, kwa sababu ukiacha kazi leo unaipoteza. Tuna include money in the bank, tuna include assets. We know the difference between assets na liabilities. Na tuna include madeni unayodai. I don't want to include mobile phone kwa sababu I know every one of you has a mobile phone. It can crash before the evening. Mimi sio nabii, I'm not a prophet of the doom, but mobile phones crash. It is not an asset. Sindio? Yes. So anything that you think you can turn into money and is net your value, I want you to calculate it. Okay. I think we are done, because our class is rather youthful and most of us are really young in terms of finance and assets.
it does not cost us 5 minutes to calculate our net worth. Anyone in the B? Tanzania shillings? 500 million? Una kiwanja sehemu fulani au una biashara nini? 100 million? Anyway, tuachane na mambo hayo eh? What I am saying ni kwamba you have to know your net worth and you have to check it as it grows and as you grow. Sawa eh? Yeah. Baadaye takavyoenda kwenye family businesses kule, I will show you how you can start slowly building your net worth. Mfano, some of us come from the village. I grew up from the village. I still have some connections to the village. I can build my net worth very quickly from the village. Nikipata 500,000 naweza nikanunua kiwanja pale center cha 20 kwa 20 kwa shilingi 500,000. After 5 years wataweka barabara ya lami. When I sell that plot, it will give me 20 million shillings. I can buy something else better with it. Tunaelewana eh? So if I am aware now, I will start building my net worth slowly. I can plant some trees kama natoka Njombe au wapi kule. By the time namaliza degree ya pili, kama nilipanda wakati naenda sekondari, the trees will be due for harvest. I can get some 30-40 million shillings and that will help me. Sawa eh? So this is why it is important to start checking your net worth as early as possible. So check your financial intelligence and your abilities for that. Eh? So we know all about money, how we use it as a, medium of exchange and all that na kadhalika. Sasa, what I wanted to stress here, money is a medium of exchange, but it is also a reward for solving a problem. But the most important thing for you, especially as young investors, is that money is a store of value. You can store your value through money. Mfano, you can buy jewelry. Umepata shilingi 500,000, hauna mpango wa kuitumia wakati huo, unanunua chain ya gold. Unajua under no circumstance siku moja chain ya gold itashuka thamani. It will always go up. The economy of the low class people, especially in the coastal Tanzania, is normally stored in precious stones and jewelries. Unamkuta mama amekaa pale tu, anakaanga chapati zake, lakini she is worth 20 million shillings. Ana madhahabu kibao. Akiona ameyumba kidogo tu, anachukua, anapeleka na cash out kwa Sonara same day. So as a student or as a young entrepreneur, you can start storing your value through valuables like jewelry, gold na kadhalika na kadhalika. Ukinunua pete kama hizi 10 ukafungia kwenye draw, after every other year ile karat inafanya nini? Inapanda value. Siku ukipeleka pale Upanga, this one wanakupa 800,000, wanakupa 1,000,000. If you have 10 of them, 8 million. You solve your problem. So this is what we are saying. It is the science of storing your value. So what we normally call money must have these characteristics: durability. Now don't store shillings. Usichukua hela ukachimbia kwenye shimo ukasema utakuja uzichukue after 10 years, kwa sababu ina miss durability. Sawa eh? Inapoteza value as time goes by. Put it in something else. That is why, for example, we don't encourage you to do the saving accounts. Malkia savings, sijui nini savings. So ndivyo wanavyoambia kule university eh?
they're encouraging you to open saving accounts. You start saving in your first year. By the time you are in 5th year, medical student, ukienda kukash ile hela, ulianza kusave imefika 700,000 na still value yake mwaka wa 6, wakati huo dola ni shilingi 1,250. Wakati ulivyokuwa umeanza kusave, dola ilikuwa shilingi 2,100. So for every $1 equivalent, you have lost 400 shillings. So the bank want you to give them that money so that they will gain over that loss from you. Ndio maana wakija kule wanawaletea bank account za nini? Savings. So don't put your money kwenye zile saving accounts. Buy land, buy gold, buy something that is durable. Tumeelewana eh? The other characteristic of money is divisibility. Something that you can divide and sell. If it is something that you must have all of it and sell it at the same time, inakosa sifa ya hela. For example, for young people, assets like house may not be as strategic to you. Kwa sababu ile nyumba itabidi uiuze yote kama ilivyo, wakati shida yako ni ya $2,000,000. Unataka kuanza biashara ya boda boda, you need only 2 million, lakini una nyumba ina $40,000,000. Huwezi kusema ngoja nikate chumba kimoja niuze nipate $2,000,000 nianze biashara. So in that case, in your case, that house is not money. Of course, kuna hizo characters zingine hizo ambazo they are also very important. So I told you about this elephant. Wakati akiwa mdogo walimfunga hapa na mnyororo ili asimove around. Now as years went by, the elephant grew but the chain remained. Now the elephant is so big but it cannot move, kwa sababu each time it tries to move anafeel nini? Nani amewahi kwenda Zanzibar? Has any of us been to Zanzibar? Eh? Do you know the spike doors eh? Kule Zanzibar kuna milango iko hivi. Ina spikes. We know those doors eh? We call them Zanzibar doors. Ina kama miba imechongoka hivi ya chuma. Sawa eh? Do you know why they put that? So the doors in Zanzibar is a culture, is a hybrid of the Arabic and Indian culture. The doors were imported by Arabs from India, and the doors in India are designed to keep elephants in the house. In India they keep elephants. Wanatumia tembo kama usafiri na vitu vingine. If you go to Delhi or Mumbai, a lot is happening in the street. Hapo barabarani kuna ng'ombe anapita, mbwa naye anakatisha, na everything, baiskeli, tembo, everything is so busy. Ukienda sehemu inaitwa Red Fort, ukisimama hivi, ile population ya watu najikuta umeshafika kule gerezani. Yani wao wenyewe tu wanakupeleka tu hivi. So many people in thousands. So wale tembo wanaweka ndani ya nyumba hivi, alafu wanawazuia wasitoke, kwa sababu tembo is so powerful. Akiegemea ukuta tu hivi wa mlango, the whole thing goes down. So what they do, wanaweka milango yenye spikes. Kwa hivyo akienda hivi, kale ka spike kanafanya nini? Kanamchoma, kwa hivyo anakuwa restrained. Very simple, that is how they tame them. Na hiyo ndio hiyo kacha ambayo iko kwenye milango ya Zanzibar. So the elephant grew big, but the rope remained small. But because it was conditioned that way, blueprint yake ilikuwa kwamba nimefungwa, hawezi kutoka. So many people in their financial mind, ile literacy iliyoko ni kwamba pesa ni mbaya. Do you remember what they told you about cars eh?
Kuhusu magari walikuambiaje? Eti mheshimiwa, walikuambia anything kuhusu magari? Mimi waliniambia Land Cruiser ni gari ya serikali. So nimestruggle kweli kununua Land Cruiser. It was not coming in my mind. I'm not government. Hata bei yake nilikuwa siulizi. Kwani niulize mimi ni serikali? Au kukwambia magorofa ni nini? Nyumba za nani? Wahindi. Si ndio? Magorofa, nyumba za Wahindi. So you've never thought kwamba unaweza ukaishi hapa Upanga, ukapanga hapo kwenye gorofa ukalipa 300,000. Wewe 300,000 yako ukiwa nayo, mawazo yote ni Kimara mwisho. Because that is how you are programmed. The same rent you are paying in Mbagala, you can honestly pay hapa Manhattan. Nafahamu hii da Manhattan hapa Upanga East hapo kwenda hapo chini kuna magorofa mengi. 80% zile ziko empty. Nenda sasa hivi na 500,000 unapata nyumba, vyumba viwili vitatu na sebule na maji na umeme. And you live a comfortable life. You come in here, you go out. But these guys don't go. They don't think that way. Unakuta mtu na biashara yake Kariakoo, anakaa Maji Matitu. Same rent. Mimi waliniambia nyumba nzuri ni za mafisadi. Mimi wakwambia hivyo biashara bwana, hamna bwana, lazima uonge. Haiwezekani. So those blueprints, unless we entangle out of them, we will not be able to get out. So nataka ni pause hapa ili kuomba maswali. Any question? Yes. Is there another mic, please? Naomba uwe sharp, quick, brief ili tuweze kupiga hatua zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Swali langu liko kwenye, umesema tusiweke hela kwenye savings account. So what the alternative? Very good. Tusiweke hela kwenye savings account. What is the alternative? For us, there are so many alternatives, but I'm not going to tell you the alternatives that does not work for you. For us, we as young people, umepata hela yako 100,000 au 50,000. Badala ya kuweka kwenye fixed kwenye savings account, it is also too small to put in the fixed deposit. At least kama ni kuanzia 2, 3, 4, you can put in fixed deposit, which is also useless. Watakupa 5%, 10%. Inflation rate ya mwaka huwa ni about 4%. Alafu hiyo 4% tunaongeza kitu tunaita liba. Hiyo liba is complex, don't worry about it, lakini ni cost of finance. Kwa hivyo in a layman's language, hela inapoteza thamani kwa 11% kila mwaka. Hiyo ndio lugha rahisi zaidi. Kama una 1,000,000 leo, mwaka kesho muda kama huu itakuwa ni 900,000 na kitu. Mwaka unaofuata itakuwa imeshuka imeenda 800,000 na kitu. Tunaelewana eh? Kwa hivyo jaribu ile hela uliyopata kuweka kwenye kitu ambacho value yake haitaenda down, itafanya nini? Itaenda up. Mfano, nimewaambia mnaweza mkanunua small plots in the outskirts of the city kama unaweza, au in the villages. Now, Tanzania is very interesting. Sasa hivi najua Tanzania iko kama mwanamke mjamzito eh? For the sake of illustration at least eh? Sawa eh? Siko namna hiyo, si ndio eh? So this is the stomach eh? Kule kwenye tumbo kule. Alafu huku nyuma huku ni kwenye mgongo kule. So from Dar es Salaam kuna highways mpaka Zambia. Tanzania Zambia highway ambayo nyingine inaenda Malawi. And then kuna nyingine inaenda Dodoma wapi to Mwanza, and then there is another road going all the way to Arusha to Tanga, and then kuna inayoenda Kigoma.
Hizo ndio our main highways. Now, in Tanzania, how many cities do we have? 6. Sindio, eh? How many towns? We have more than 400 towns. Some of these towns are very interesting, especially small, fast-growing towns along the highways. Chalinze. Give me. Who else? Nzega. Tunduma. Give me. Come. Gairo. Actually sio Gairo, ile baada ya Gairo inaitwa Dumila. No. Mbele zaidi ya Gairo, that other town. Pale kwenye mahindi. Kibaigwa. Igawa. Name them all. Sawa, eh? Si mnaona characteristics zake? Unakuta highway inapita katikati. Watch those towns in the next 5 years. Tafuta anko au shangazi au mjomba ambaye yuko pale. Just start a small business by the roadside. Come back after 5 years and let us have coffee and tell me how the business is doing. Those cities are growing so fast. By the time ninyi mnafikisha umri wa miaka 50, 60, watakao kuwa na properties along those areas will be kings of money. And now it is very easy to settle in those areas. You want to do business, if Kariako is not working for you, go to Tunduma, go to Nzega, go to Kahama. Look at the tarmac phenomena and all those kind of things. So kwenye hela yako unaweza pia ukaenda kwenye hizi financial. I don't normally do bitcoins and easy digital monies. I'm not an expert in that area, but I know traditional pieces, UTTs work. Unaweza kununua UTT, ziko pale product kama 4-5 hivi kwa mtu ambaye ana 100,000, 200,000, 300,000, 400,000. There is an option that can really help you. Nafikiri ni UTT liquid, something like that. You can bring them the other time to talk to you. Ile kila mwaka inakupa 15%, 15.7% of your money. Kwa ukiweka 100,000, ukiweka 1,000,000, mwaka kesho ni 1,100,000 na 150,000 na kitu. Wewe uliweka kwenye savings, mwaka kesho ni 900,000 na kitu. Difference ya 200,000. Asante. Any other question? Karibu. Asante. Swali langu lipo kwenye direction ya hilo swali kwamba kwa mfano what if hela nayoipata badala ya kwenda na reinvest kwenye businesses ambazo mimi nakuwa na direct control ya hizo businesses. Kwa mfano kama na offer certain service, kwa hela nayoipata naenda kuinvest kuongeza capital ya biashara yangu. How do you see that? Yeah, that's excellent. If you can recapitalize your business, that's very good. Very good. Ni vizuri kurecapitalize, lakini tunachojifunza kwenye micro businesses ni kwamba many businesses don't pay the owners, and that is a mistake. Sawa, eh? Kwa hivyo hata kama unapata 10,000 kwa siku, tenga hela yako. Sawa, eh? Hela yako wewe kama wewe ni shilingi ngapi? Take even 2,000, 3,000. Alafu saving yako iwe out of ile 2,000, 3,000. Now my wife runs a station, an hardware shop. Sisi tunapenda kuventure biashara nyingi. Tuna watoto wengi. We have 5 children and we've also adopted another 7 children. So we have 12 children. Wengi ni wakubwa na degree zao na wengine wanaanza kufanya kazi na nini. Kwa hivyo we are setting up many businesses ambazo iwe ni rahisi kufanya nini, kupitisha au kuwakabidhi. We want to pay the cost of startup, sababu ni shida kubwa sana kwenye startup pale. Sawa, eh? Ili baadaye atakayetaka
aende. So one of the businesses we started ni hardware, hizi traditional hardware. Sasa kwenye hardware pale ana utaratibu, kila siku anachukua hela, anaita hela ya sadaka. Nao mwisho wa mwaka wananipa report, mwisho wa mwezi na review, mwisho wa mwaka na kadhalika. When we counted that money, it was so humbling. Very small money, kila siku 5,000, kila siku 5,000. 5,000 mara 365. Hiyo ni shilingi ngapi? You're talking almost 2 million. And then you don't feel it kwa sababu unauza, mwisho wa siku unachukua 5,000 unaweka pale kwenye kibubu. Kwa hivyo kama unafanya biashara, before you capitalize, pay yourself. And out of what you're paying yourself, fanya savings pale. Kama kila siku unakunywa soda, sacrifice one day, the other day, and do those. There are many options zile za micro savings. We'll come back to that. Naomba niendelee tena kidogo, alafu I'll open for questions. So, kwenye financial literacy, there is a big difference between the wealthy and the poor. Watu huwa wanajifaria maskini na tajiri bana, wote ni sawa tu. Ni sawa makaburini. Lakini huku kwenye life sio sawa. The way they see and they live with money is very different. Poor people spend more. Rich people spend less. Now, for you to be able to make it, you have to start learning how to spend less. Tumesema equation of money iko kwenye saving, spending and earning. Hakuna neutral. Kwa hivyo, utagundua kwamba many rich people, their spending pattern is very restricted. Hali ovyo ovyo, hanunui vitu ovyo ovyo. The last time ulivyokuwa unasafiri kwenye basi, nani alikuwa ananunua karanga na mahindi? Watu wa kwenye ndege wananunua karanga na mahindi? No. If anyone awapa. Otherwise they don't buy. Because poor people buy things in small quantities, they pay more. Kama kila siku lazima ununue maji, je, lazima ununue? Kwa nini usinunue boto yako nzuri ya container ya maji ukaondoka nayo nyumbani? If you are spending 500 shillings daily on water per month, that is 15,000 shillings times 10 years. Cost yako ya maji inatosha kununua Land Cruiser. So spending on small things that you buy in small pieces. Sukali robo, nyama robo, nini tena robo? Unga robo, you lose a lot. Kumbe ungenunua kwenye some bucks, ungepata some savings. Many people don't buy things from supermarket because of the blueprint. Wanajua supermarket bei ni kubwa. Kwa hivyo waisha sema wananunua kwa nani? Kwa Mangi. Mangi na Mpemba wanauza vitu sometimes twice as much kuliko supermarket. Lakini ukiwa na kacha ya kupita vitu vyako pale unavyotaka, you buy on time and you buy on bulk. You are spending on your mobile phones. Kila siku unafanya 500, alafu unakopa, unalipa na riba, alafu unafanya ile nyingine, and they know how to tell you. Credit yako inataka kuisha, kopa. What the Tigo does for you guys, na Vodacom, wana initiate kwenye ile spending before. But if you buy those monthly bundles, you're good. Unanunua mara moja pap, you have your minutes, you have your SMS, you have your voice, you will pay very little. You can even buy annually. Kama una mechanism, unaenda pale ambia nataka bando ya mwaka mzima, wao wanakataa. Kwa sababu wanajua kwenye mwaka mzima utafanya nini? Utapata savings zaidi. But you can do monthly. So don't buy things in small ways. Is normally differentiating between the poor and the rich. The poor spend more. Try as much as possible not to spend more. And then commitments. The poor are normally not committed. The rich are so committed
in their financial ways. Anything about money, the rich people will follow. Poor people, they don't want to hear about mambo ya hela. Of course, mindset nimeshasema na challenges zingine ambazo zipo pia. Sasa I know kwa kesi yetu sisi, we don't need someone to tell us what is poverty, because we know it. We know the address of poverty in Africa. Kuna mtu hajui umaskini hapa, tumweleze umaskini ukoje? Kuna mtu hajui njaa ikoje, tumweleze njaa ilivyo? We know what destitution is, and we are struggling to come out of it. Some of you are already out of it kwa sababu you are into lower middle families, eh? Sasa risk mlionayo is the risk of falling back. The risk of falling back to poverty, tunaita poverty trap. Ni pale ambapo baba yako anakuwa na hela kuliko wewe. Una miaka 30, unaambia mzee, sasa mzee, eh? Mama, si ndio eh? Mama, eh? Kwa hivyo kuna huge risk of falling back. Nyumbani kwenu mlikuwa mnakunywa chai na mkate, lakini wewe huwezi kukeep chai na mkate on the table, unaweza miogo na chai ya rangi. So we are fighting, you have to fight against that risk of doing what? Falling back. You should not fall back. Sio mpango wa Mungu na sio mpango wa serikali. We want people to move up. And I'll come back to that when we are talking about intergenerational wealth na wealth transfer na businesses. But many people are falling back. Actually, wengine wana fall 2 generations. Yani babu ndio anafanya nini? Hela inatoka kwa babu, inavuka kwa baba au kwa mama, inaenda kwa mjukuu. Manake you have fallen back 2 generations. That is bad. And for you who are Christian, you should refuse that in Jesus' name. Ndio maana tunataka to initiate into proper financial mindset so that you will be able to come out of all these entanglements. Usijikute umeingia kwenye seko ambayo itakuingiza kwenye trap. Nasema nyinyi wazee bwana, enzi zenu maisha yalikuwa rahisi bwana, siku hizi mambo magumu. Hiyo ni mindset. Siku hizi mambo ni rahisi zaidi. Tanzania is growing economically. Si ndio? When I came to Dar es Salaam for the first time, I was not born in this town. Mimi nilitoka huko kijijini kwetu huko, nimekuja hapa 1993. Siku ya kwanza nimefika mjini nikawa na shangaa. I have never seen this kind of things. Sasa hivi Dar es Salaam is way different. Wakati nimekuja nilikuwa naishi Gongo la Mboto na anko wangu. Kule Gongo la Mboto kulikuwa na magari mawili tu, chai maharage. Yanapita asubuhi saa 9 pale, baadaye tena usiku kwenye saa 1 hivi. Mtaa mzima tunafahamiana, mnakaa mnaangaliana uso hivi. Alafu madirisha gunia. Na wakati ule mvua ilikuwa inanyesha da anytime. Ukitoka kule mpaka unafika hapa posta imenyesha angalau mara 1 au mara 2. Na ikinyesha ile gunia inaloa sasa. Akifanya namna hii inakuangukia na shati nyeupe imeandikwa Kibaha Sekondari. Mimi nilikuwa nasoma Kibaha. So that's how we were living. Sasa hivi Dar es Salaam kuna metro train. Na ni Gongo la Mboto there is metro train, kuna mwendo kasi. Alafu unatuconvince kwamba mzee nyinyi wakati wenu maisha yalikuwa marahisi, siku hizi maisha magumu. No, that is mindset. Siku hizi maisha ni rahisi. You can make it better. You should not fall back to the poverty trap. So let me skip all these things. Financial poverty, knowledge poverty, si ndio pale ambapo hatujui, and many people really they waste their time and money because of knowledge poverty. Anakuwa na shilingi 50,000 badala ya kufanya judicious use anapeleka kwenye betting. Nafikiri makampuni ya betting yanawapenda sana kwamba Arsenal wakiwa wanacheza na Man U wanataka na wewe wakusaidie siku hiyo. Kwa hivyo nakwambia uende ubet ili wakuongezee hela ujikwamue kwenye maisha.
They are so kind for you, eh? They love you. Kwa hivyo knowledge poverty ina drive people back kwenye ile circle ile. And then of course mental poverty, ile mindset ya zamani, lakini pia lack of ideas. You cannot think money, you cannot generate any viable idea. Kwa sababu gani? You don't think. And when you think, you don't pray. The biblical principle inasema hivi, hamna. Kwa sababu gani? Hamuombi. When did you last fast and ask God to give you business ideas? Nora. Not Nora. Your good name is Janet. Ken. Mara ya mwisho kumwomba Mungu, Bwana naomba unisaidie unipe business ideas, ilikuwa ni lini? You don't pray those kind of prayers, eh? We should pray those kind of prayers. Biblia inasema hamna kwa sababu hamfanyi nini? Hamuombi. Yes. Pray, muombe Mungu atakupa ideas. Lock yourself in the room, chukua kalamu na karatasi. Sema, Bwana, today in these 6 hours I want you to give me business ideas, how to make money in this town. Unaomba, Roho Mtakatifu anakupa idea, unaenda unaandika pale. Unarudi unaomba, unasoma Biblia yako, kufikia jioni you have more than 1000 ideas. Nafikiri tulishafanya hapa session ya masterclass ya business ideas. Go back to the repository kwenye portal yetu, tuligenerate over 100 business ideas hapa, all viable. So there is idea poverty. And then of course is a social poverty na kadhalika, where you have money but no one enjoy it. Walio wengi tuko katika hiyo cycle. Unasikiaga zile story, baba yangu alikuwa tajiri sana, mimi mzee basi tu. Hapa pote hivi vilikuwa viwanja vyetu, aliuza vyote, usinione hapa. You remember? There was money there, it did not come to you. It flew away. Kwa umekuja kupambana hapa wakati usingepambana namna hiyo. The first day I came back to Dar es Salaam wakati nimemaliza degree mwaka 1998 au 2000. Sikuwa na pakulala. Nilikuwa na begi mgongoni. Nikashuka pale Ubungo, nikaona mji, wanasemaje vile? Tulijua jiji na mataa yake. Then I started asking myself, shall I go left or right? Au ninyoshe kwenda moja kwa moja? Siku hiyo nililala na watu msiowafahamu, wanafunzi wa chuo. Nilienda tu nikauliza, jamani natafuta wanafunzi wa chuo hapa na nini na nini. Nilipowapata nikaanza kuwasomesha. Unajua, mimi, wakafanya kamati. Yule wa kwanza akaenda kaita mwenzake naye akaita kamati. Wakakaa wakajiuliza, brother, ingia ndani. Nikaingia nikapata pa kulala. Sasa story chache, si unajua you don't know each other. Basi mwingine kalala chumbani huko, mimi nikalala pale chini kwenye corridor. Zile nyumba zetu unafahamu, katikati kuna corridor, huku vyumba na huku vyumba. So mimi nilala pale kwenye corridor, alinipa godoro. They were so kind to me. Asubuhi saa 11 nikaamka, nikaosha vyombo, nikasafisha, nikachota maji kwenye madumu. Unajua shida ya Dar es Salaam, nikatoka nje nikafagia uwanja. Yule brother ambaye alikuwa kama ndio household owner, yuko mwaka wa 3 chuo engineering. Sasa ni mtu mkubwa huko tu. Alipoamka sema, mbona kuna change hapa? Nini kimetokea? Brother, isije kawa ni wewe. Nikasema, brother, ndio mimi, mambo yangu hayo. Akaniambia, okay, sasa usiondoke. Unaweza kukaa angalau leo na kesho ukaona hali ya upepo inavyoenda. That's how I was initiated into this city. So by that time mimi baba yangu alikuja hapa kusoma university 1976, akafanya BCom. So akawa anatupa story kule kwetu kule Musoma, sema Dar es Salaam, it's a nice place. Nilipokuja Dar es Salaam nikagundua wakati yeye anasoma ndio walikuwa wanapima viwanja Sinza. And he has all the money. Alafu wanafunzi wa university walikuwa wanapewa bure and he didn't take anything. Lakini I cannot sit back and say, unajua mimi baba yangu, kama sio baba yangu mimi nisingekuwa maskini. No time for excuse. Nobody will reward you for excuses. Kwa kunakuwa na hii social poverty where there is some wealth but nobody enjoys it.
It's not coming to you. Mjomba ni tajiri kweli. Zinakuwaga tu story. Tumeona yale mabasi yale ya mjomba wangu yale. Sawa, ni ya mjomba wako. Look for a way and get connected into your own highway, and God is always very faithful. And then of course kuna spiritual poverty, kwamba poverty of the soul and spirit is even the worst. For young people, I normally advise you to sort out your spiritual journey as soon as possible, kwa sababu itawapa good foundation. The more you delay, unakuwa entangled na vitu ambavyo they are so costful baadaye. Can you imagine, mfano sasa hivi unakuwa na mtoto nje, haujaoa lakini una mtoto. Hata ukija kuoa ukawa na familia nzuri, the other child will always remain to be the other child. It's a big issue. You are a beautiful lady, hujaolewa lakini una mtoto. Kaka akija akianza kukudeti siku 2 siku 3 tu, akijua una mtoto, inabidi neema ya Mungu ishuke tena zaidi. Au wale ambayo siku ya harusi father anasema I hope 3 of you will live peacefully. So ni vizuri ukisort out spiritual issues zako mapema, it gives you a very good solid foundation. Mimi niokoka nikiwa form 3. I've really seen the advantage ya kuokoka mapema. Manake kila nilichokuwa nikifanya najua Mungu amefanya nini, amehusika. At least I've prayed for it. If things didn't work, I know I called God and he allowed things not to work that way because he had this plan. Sawa, Kwa kama haujaokoka, yani na shauri awali ya yote, first and foremost, sort out your spiritual journey first. Watu wenye pesa ambao hawana Mungu wanapata shida ambayo usingependa kupata. Many of them die early. They die of many problems. Wengine naona mchana tu hapa lakini shida alionayo vitu vya ajabu, mambo ya uganga, ushirikina, manguvu ya giza, terrible things in Dar es Salaam here. Sina time ya kuambia. Usipokuwa na Mungu, alafu tukakwambia hizi financial literacy, ukaanza kuwa na seeking mind, shetani anajua now he knows and is also looking for money, anakuinitiate on the other side. Baadaye inakuwa so expensive to you. Biblia inasema itamsaidia, itamfaa nini mtu akipoteza, akiupata ulimwengu wote, alafu akafanya nini? Akapoteza nafsi yake. Yes, people have money but they don't enjoy it. Hamjaona wanajifungia kwenye mageti makubwa, hatoki. We have some people hapa in Dar es Salaam, they are big people, big names. Hajawahi kukanyaga ardhi ya Dar es Salaam hivi. Kila saa yuko kwenye Land Cruiser nyeusi, tinted, door to door. Anatoka mlangoni ameingia kwenye mlango mwingine wa nyumba. Anatoka kwenye mlango mwingine. Hawezi kwenda kwenye dinner la familia yake. Hawezi kwenda beach. Hawezi kutembea Mlimani City. Kwa sababu gani? The evil is judging them. Mambo mabaya aliyofanya huko nje. Wengine walikuwa watu wenye sifa tu, mawaziri, watu wengine wakubwa kwenye political positions, wengine kwenye business enterprises. They have a lot of money. Now what does money help in the dark? Ukiwa na hela zote alafu umejifungia kwenye nyumba yenye giza, na kusaidia nini? Si bora uwe nazo chache uzienjoy, upate muda wa kuinteract na watu. Having money without God is like winking a lady in the dark. Anakuona kwenye giza, hakuoni. So hii habari ya poverty naomba nisiseme sana. Allow me to talk quickly about money management, a few things, especially kwenye easy purchases and impulsive purchases. Many people buy a lot of things they don't need to impress people they don't even know. Angalia unavyo spending pattern. Do you really need it? Kabla haujatoa hela yako, especially premium money, 100,000, 200,000, 300,000, 500,000, do you really need it? There is what we call the dignity of simplicity. Sawa? Tunafahamu simplicity, Yes. Mimi hivi,
ninaweza nikanunua suti Louis Giolucci za Italy za 800 hata 100 nikitaka kwa mshahara wa mwezi mmoja. Naweza nikanunua viatu hata fuso imejaa. Client wangu moja akinilipa cheki moja, UNICEF au World Bank, au any other thing, we are currently doing some good evaluation ya University of Dar es Salaam. Nikichukua ile hela nikasema leo naenda kununua simu Samsung S3, naweza nikanunua hata ndoo 3 zimejaa. But do I need it? If this terrible handset can do my job, why not? I'll put my money in some strategic investment school. If I can appear good with my simple shirt, why not? Tunaelewana eh? Ya mimi huwa napata neema ya kukaa na matajiri na wazungu pia. I'll come and tell you wakati wa navyoongea kuhusu intergenerational family, some of the families we are consulting with. The way they eat, very simple. Very simple meal. Rich people don't throw their money away. Poor people throw their money away very easily. I don't know, it's not in this class, but I ever told you, wakati mimi nimepata kazi ya kwanza baada ya university, niliajiriwa na World Vision. Kwa hivyo wakanipost Arusha, alafu they took me in an hotel inaitwa Eland Hotel pale Arusha. Wakati ile Eland Hotel ndio ilikuwa iko kwenye viwango Golden Rose na Eland. Sasa pale kwenye hoteli tulikuwa tunakaa na dada moja anaitwa, nisiseme jina lake, mnaweza mkawa mnamfahamu, naye alikuwa ameajiriwa. So ikifika wakati wa kula tunapitia na twende kula. Tukifika pale mezani, mimi na order chakula changu, chips na kuku au wali na nini whatever. I take my food na maliza. Luis anaanza kuagiza chakula. Lete wali na chips kidogo. Naomba na pilau kidogo, usiweke nyingi. Naomba na coca, maziwa ya mtindi hapo, naomba kidogo, glasi ile ya katikati. Naomba na juice ya smoothie na maji ya baridi. Naomba samaki ukaange lakini asikauke sana. And she goes on doing that, anaagiza vitu vinajaa pale kwenye meza. Alafu anashika, anaacha. Anasema, toeni nimeshiba. So the girls, waiters come and collect that food, they go, throw it away. Kesho tena. Wakawa sasa wakija, wakiona tumekaa, wakileta ile menu, mimi nasema nipe ugali, labda na whatever it is, or whatever the food I like that day. Any food, kwa sababu shirika linalipa. Then Lois starts. Naomba maji. Naomba na chai ya moto kidogo, usiweke majani mengi. Naomba na juice kama ya juice. And she goes on ordering 20 items. Wale wadada wakiondoka wanafanya. Baadaye nikaona this thing is going to be scandalous to me. Akawa akiniambia twende kula, nasema mimi sasa hivi siendi kula. Akimaliza, I go on my own time. From that time, that was the year 2000, I made a decision not to do plate losses. For over how many years now? 32 years. 23 years, 22. Sijawahi mimi kula chakula nikabakiza kwenye sahani. Why should I? Wakiniletea chakula nasema sitamaliza, take it back. Niwe Europe, niwe US, niwe Tanzania, niwe nyumbani, anywhere, niwe kwenye harusi, I don't do those things. Mimi siwezi kwenda nikachukua chakula alafu nikala nikaacha nusu au robo. For what? I know there are people starving. But not only that, why can I create a problem of garbage? Hapa da magari ya takataka yanayotoka kwa matajiri, ikipita unajua tu imetoka Masaki na Oysterbay. Inayotoka huko wapi? Huko Tandale huko. Ikipita you will know. Na mchuzi anafanya nini? Yanadondoka chini. Ikipita hapa inanuka masaa 3. Kwa sababu ya food losses. They cook the food they don't want. They eat only a little. They throw back the remaining. Their money. Naona vijana anaenda restaurant, hela yenyewe shilingi 2,000. Alafu anaagiza portion 5 hawezi kumaliza.
Kwa nini usiwaambie wapunguze? Someone will be thankful for that. Kwa lazima uwe na ethos za spending. Buy only what you want. Don't buy what you don't want. And keep only what you want. Unahitaji viatu pea 4, kana hizo pea 4. Zingine gawa, give out. Unahitaji mashati 10, keep your only 10 shirts. Ukiona unaanza kuyachoka yale 3, give out to missions au kwa watu wengine, buy another set. Tunaelewana eh? So this business here is very bad. Wakati nafanya na serikali ya Uingereza, I was working for the UK government as one of their advisors kwenye DFID. Mwaka 2016 budget ya Tanzania ilikuwa sawasawa na 30% ya budget ya wizara ya afya ya Uingereza, ya wizara hii. Alafu the same year budget ya Tanzania ilikuwa sawa na what they were calling dustbin economy. Dustbin economy is when you go to the shop, you buy something and then you discover you don't want it, alafu unatupa. Mwae kununua kitu alafu katupa eh? Labda ninyi sio sana, lakini wengi sana wanafanya hivyo, especially wale ambao sio matajiri, wale lower middle class. Umeanza kuwa na kiela kidogo, anaenda ana spend huko, ananunua things he doesn't want, he ends up throwing them away. Ananunua apple, kumbe maapo yameoza, anatupa. Ananunua mkate, baadaye kesho yake ananunua tena mwingine, wanaenda wanatupa. Wanapika wali, kumbe juzi kuna na wali wa jana na mboga zingine zimebaki, wanaenda wanatupa kwenye. If you collect all that dustbin economy, 30% ya UK ile 30, yani dustbin economy ya UK in that year was equivalent to budget ya Tanzania. Which means if someone would have convinced these people not to throw that garbage, wakatupa ile ela, tunge double budget yetu. Are we talking eh? Yeah. So spending and managing is very important. Self-control extremely important. Sure. Nataka niishie hapa ili tuende kwenye intergenerational businesses. Can I have some quick questions, quick reflections? Au nyongeza? Any commitment to spend better? Who want to commit to spend better? Sawa eh? More stewardship in spending eh? Yes. So we start from there. If you're good at spending now, utakavyokuwa na hela nyingi, utakuwa better at spending. Na as a result, utaanza kubuild wealth phenomena na understanding ambayo itakusaidia baadaye. Watu wengi sana, hata wenye biashara, hata Kariakoo, anapoanza kupata surplus kidogo tu, spending habit inamdrive, anaua biashara. Ananunua Land Cruiser wakati biashara haiwezi kufinance fuel ya kutoka Mbagala mpaka Kariakoo kila siku. Hiyo Land Cruiser anakaa mwenyewe, ina viti 8. Ndio maana kila mtu aliyekaa pale unakuta amenuna tu, kwa sababu anafanyia kazi petrol station. Ametoka pale, amelipa 70,000 kwenda na kurudi. Akikaa ndani ya gari, anaanza kwanza ile 50,000. Hamna aliyemlazimisha anunue Land Cruiser. IST can do. Anaweza akapanda daladala, why not? Si ndio? Wakati mwendo kasi imeanza, haikuwa kwenye route yangu. Me I'm staying in Mbweni. Mwendo kasi inaenda route ya Kimara ilianza. So I decided to take mwendo kasi. Kwa nikaenda mpaka Ubungo, nikapark somewhere, nikapanda mwendo kasi nikaenda mjini. Now for some reasons, mtu akaniona, they did a very good article ya Daily News. That was 2017-18. 2018 ya. Inasema I took mwendo kasi and it worked. Nafikiri bado iko online mpaka sasa hivi. Kwa wananiuliza, so kwa nini umepanda mwendo kasi?
Nikamwambia I wish ingekuwa inakuja nyumbani kwangu, I wouldn't have needed to do what? To drive. Kwa nini nichome mafuta na muda na nini wakati mwendo kasi ipo? I can relax in there. Kwa hivyo hizi impulsive spending inaanza kwa kununua chakula kidogo na kumwaga, baadaye unaua biashara yako Kariakoo kwa kununua Land Cruiser, baadaye unajenga nyumba yenye vyumba 10 wakati unahitaji chumba kimoja, na hivyo na hivyo na hivyo. The appetite, the trend is the same. And the appetite is the same. It is only the scope that changes. Okay? Can you stand and stretch? 10 minutes nyingi sana. Naomba nichukue 5 back. 5 minutes.